Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your new session of the poem The Writer by Richard Wilbur. बेटे आप इसकी टेक्स्ट में से अभी जो है वो गुजरे हैं, तो अब हम इसके आइडिया वाइज जो है वो इंटरप्रिटेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन क्रिटिकल व्यू के साथ इसको देखेंगे। तो आइए नज़म की असल इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं। Dear students, introduction of this critical question. The art of writing is the art of discovering what you believe in. Rather, it is a statement given by Gustave Flaubert, a French novelist of the 19th century. Richard Wilbur write in this line, the second poet laureate of the United States of America. In this poem, the writer reflects on this art of writing through his daughter's act of writing, indeed, and explaining all the meaning of the statement given above. The poem ruminates on a father watching over his daughter's tryst with the writing process, first encounter जिसे आप कहते हैं, उसका जो पहला वो मुलाकात है writing process के साथ as a writer, even as she is seen typing out a story on her own typewriter. The poem thereby addresses the process of writing as seen from the perspective of the father, and surely the poet himself, and the emotions, memories, and nostalgia that it triggers in him, even as he sees his daughter typing out a story in her bedroom upstairs in the house. Although parent-child relationships form a part of the poem's fabric, structure, the central theme of the poem is, however, the difficulties and the responsibilities of being a writer. This is very simple, as we have already discussed it in our explanation of the text, that the poem focuses on the turbulences, the difficulties, the hurdles, the problems, the ups and downs, the obligations, duties, responsibilities of a writer in his own age and time. The writer of this poem, Richard Wilbur, has discussed and highlighted the problems faced by a writer while composing and writing something creative. This is the main theme, and to elaborate this theme, he has surely tried many of the techniques of the modern poetry, and one of them is the parallel comparison to presented in shape of a simile, in shape of a comparison and contrast. बेटे नज़म का मरकज़ी ख्याल यही है कि मुसन्निफ़ को जो है, एक मुसन्निफ़, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट, ए मेकर जो है, अपनी क्रिएशन के दौरान, अपनी कंपोजिशन के दौरान उसे किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है. These hurdles, these problems, these difficulties, these responsibilities and obligations are of physical nature, are of social nature, are of financial nature, whatever their shape is. जो कोई भी शक्ल हो इनकी, ये रूहानी हो, जस्मानी हो, ज़मीनी हक़ाइक़ हों जिन्हें आप ग्राउंड रियलिटीज़ कहते हैं, जिनमें आपके सोशो इकोनॉमिक हालात हैं, एटमॉस्फियर है और बड़ा कुछ इन्वायरमेंट है, आपका मूड है, एटीट्यूड है, इनर आउटर सेल्फ, the whole self and the whole universe of the poet or the writer is involved in creation. पूरी उसकी कायनात, शायर वैसे अपनी ज़ात में खुद एक, राइटर अपनी ज़ात में खुद एक कायनात होता है,
تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی، اس کا پرسن، اس کا پرسونا، اس کے یونیورس، اس کی سراؤنڈنگز، اس کے ویئر اباؤٹس، اس کی کنڈیشنز، ایوری تھنگ از انوالوڈ in this process of writing. And Wilbur has very beautifully depicted this very scenario in this brief poem, presenting his own daughter as the focus of this whole theme. Dear students, first of all, the poem presents a very intricate, delicate bond between father and daughter. At a particular point in time, when the daughter grows up, the father finds it necessary. Any father in the world finds it necessary to detach himself from his daughter. Instead of a selfish and possessive love that he had all along for his daughter, the father had the maturity now and the understanding to detach the emotional and selfish love in order to allow the daughter to shape her own individuality by herself. The lines of the poem, as we have gone through, indicate that the girl is now young. She is grown up. She is not a child anymore. Therefore, surely the relationship between the father and the child have come along a long way. As a child, father showed great affection and love and attachment to her. In the same way, the daughter showed great affection and love towards father. But now these relationships have gone to some other extent. Father feels that the child has grown up, has matured physically, mentally, spiritually. Therefore, the child should be given, no child but youth should be given a certain freedom. And how does that freedom come? कैसे आएगी ये आज़ादी बेटे? The chains of fatherhood should be lifted up. बेटे ये मोहब्बत जो होती है, ये शफकत फादरली लव जिसे कहते हैं, ये पोजेसिव होता है। और ये पोजेसिव लव जो है ये बाउंड्स रखता है, लिमिटेशंस रखता है। हम बच्चे को रोकते हैं, ये ना करो, वो ना करो। क्यों? इस वजह से कि ये उसके नुकसान का बायस ना हो। लेकिन अब चूँकि वो जैसे कि शायर ने हमें बताया है कि शी इज़ यंग एंड हर कार्गो इज़ हैवी, तो भैया अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जैसे जैसे एज बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। जहाँ फ्रीडम आएगी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो जैसे वो कहते हैं ना, हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। तो बेटे ऐसे ही ये जो जब आप डिमांड करते हैं फ्रीडम, तो फ्रीडम के साथ जो है वो कुछ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो हैं वो आप पर नाफिज होती हैं। तो वालिद जो है वो उसको फ्रीडम देना चाहता है, इसलिए अपने आप को उससे डिटैच कर रहा है, फासला बढ़ा रहा है, ताकि उसकी इंडिविजुअलिटी को ग्रो करने का मौका मिले। वो स्नोबिश लव जो था पुराने, वो चले यूँ भी कहा जा सकता है किसी हद तक कि इन सम सोसाइटीज़ this fatherly love is a suppressive kind of affectionate, possessive love of a father towards the girl child. But when she grows up, the father has to give her a certain kind of freedom. और ये जो फ्रीडम है ये तो अब आपके माशरों में भी ऐसी है, बच्चे को अपना इंतखाब करने की, अपना वे ऑफ लाइफ, अपना कोर्स ऑफ लाइफ चुनने की आज़ादी है। और यहाँ तो बच्चा और भी इस इंस्टेंस में उसकी जो बेटी है और भी सेंसिटिव है। शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, देयरफॉर हर फादर विशेस टू डिटैच एंड मेक हिमसेल्फ अलूफ, lifting up all the bondages, limitations of the fatherly love and other restrictions on our freedom. तो ये बेटे इस तरह से जो है वो emotional attachment is there, love is there, but वो जो सेंस थी ना कि आप सिर्फ मेरी ही हो, नहीं, अब नो द चाइल्ड बिलोंग्स टू द ग्रेटर ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। अब बच्ची उसकी नहीं रही है, जवान हो गई है, तो अब उसे दुनिया का सामना करना है, हैज़ टू फेस द वर्ल्ड हर सेल्फ, अपनी इंडिविजुअलिटी को ग्रो करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। शी नीड्स सम विंग्स टू फ्लाई ओवर द हॉरिजॉन।
اسے کچھ ضرورت ہے کہ اب وہ اسے باہر نکلنا ہے, زمانے کا سامنا کرنا ہے. تو دس ٹائپ آف افیکشنیٹ possessiveness has to be detached away. یہ یہاں آئیڈیا ہے بیٹے, اور یہ یہاں اس نظم میں اس نے بڑی خوبصورتی سے اس کو کنوے کیا ہے, جہاں وہ کارگو ہیوی کو بتاتا ہے اور پھر وہ چین کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھسکنا, کشتی کے اوپر گھسٹنا, وہ چین آف اصل میں یہی چین ہے جس نے اس کو باندھ کر رکھا ہوا ہے. اس پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. Dear students, you have seen that the poet has very beautifully and very metaphorically used the metaphor of the ship, the boat, sea journey and a caged bird starling. شاعر نے بیٹے دو یہ جو میجر امیجز پیش کیے ہیں, میٹافرز پیش کیے ہیں, شپ کا, بوٹ کا, اور سی جرنی کا, سمندر, پانی, کشتیاں, جہاز, بحری جہاز, اور ساتھ میں وہ کیجڈ اسٹارلنگ جو ہے, امپریزنڈ اسٹارلنگ جو ہے. یہ دونوں امیجز جو ہیں بڑے سگنیفیکنٹ ہیں, نظم کے معنی کو آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں. دا میٹافور آف دا شپ ہائی لائٹس دا واسٹ ان نون فیوچر into which the daughter has to set sail. یہ ایک ویو پوائنٹ ہے بیٹے, اور بھی اس کے ساتھ بہت سے اٹیچڈ ویو پوائنٹس ہیں کہ یہ جو استعارہ استعمال کیا گیا ہے شپ کا ہے, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس لڑکی کو جو ہے وہ اس کے وہ جو ان نون اور وسیع و عریض مستقبل ہے اس کا, اس میں وہ قدم رکھ رہی ہے. تو یہ سفر زندگی ایک ان نون منزل کی طرف وسیع و عریض دنیا میں. hence the house is compared to a ship, یہ واضح ہے. اور یہ ایک سی جرنی ہے, جیسے گھر جو ہے وہ ایک انسانی زندگی کا ایک سمبل ہے, زندگی کا سفر پر جاری رہتا ہے انسان, اسی طرح گھر جو ہے اسے ایک شپ سے تشبیہ دی گئی ہے. اینڈ دا ڈاٹر از لائک اے چین ہالڈ اوور اے گن ویل. گنیل اس کو بولتے ہوئے اکٹھا بولیں گے تو بیٹے گنیل کہتے ہیں. تو گن ویل یہ وہ تختہ لکڑی کا جس کے اوپر وہ اس کو کھینچا جاتا ہے زنجیر کو, تو بوٹ کے اوپر کا تختہ جو ہے. تو لڑکی جو ہے نا, وہ بچی جو ہے, وہ ڈاٹر جو ہے وہ بیچاری اس زنجیر سے بندھی ہوئی ہے جو وہاں لگی ہے. شٹ ان ہر روم, اور یہ شٹ ہونا جو ہے نا, یہ کیج سپریشن کی طرف اشارہ ہے, جو اگرچہ اس طرح کا سپریشن تو نہیں ہے, بٹ اٹ از اے سوشل سپریشن دیٹ از سپریسو لو, اوپریسو بھی ہے تھوڑا تھوڑا. ٹائپنگ آؤٹ ہر اسٹوری, اور یہ دیکھیں اپنی آزادی کا اظہار بھی کر رہی ہے تھرو ٹائپنگ اے اسٹوری. کمپوزیشن ہے اٹ از دا چین دیٹ از ہولڈنگ اور پریونٹنگ دا شپ فرام موونگ. یہ چین جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے, ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا, چین بڑی سگنیفیکنٹ ہے. دیکھیں یہ چین جو ہے وہ تعلق ہے, وہ والا تعلق فادرلی, فادر اور چائلڈ کے درمیان. اس زنجیر سے بندھی ہوئی ہے وہ بچی. اب یہ زنجیر جو ہے وہ پابندیاں بھی ہیں, ظاہر ہے معاشرہ پابندیوں کو بغیر تو چل نہیں سکتا. تو یہ جو ہے وہ اس کو پریونٹ کیے ہوئے ہے اس شپ کو موونگ ہیڈ کرنے میں, اپنی آزادی سے کھلا سفر میں جانے کے لیے. سمبولیکلی ہز ڈاٹر از آلسو ٹریپڈ ان ہر روم, تو وہ لڑکی بھی اسی طرح کمرے میں باندھا ہے اسٹارلنگ کی طرح, ود ہر ورک اینڈ ود دا نوائزز آف دا ٹائپ رائٹر. اور یہ جو چین ہے اصل میں بیٹے, یہ چین جو ہے اس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے, جیسے کہ ایک چین جو ہوتی ہے نا وہ کسی بحری جہاز کو سمندر میں آگے بڑھنے سے روکتی ہے اور اس کو اینکر کرتی ہے وہاں ساحل سمندر پر. اسی طرح اس لڑکی کو جو ہے وہ آگے بڑھنے سے روکا ہوا ہے کس نے, یہ محبت کی زنجیر نے, گھر کی محبت, والد کی محبت. تو اب یہ جو ہے وہ یہ زنجیریں توڑنا چاہتا ہے خود شاعر, اس کو ان زنجیروں سے آزاد کروانا چاہتا ہے. دوسرا امیج جو ہے وہ کمرے میں قید ہونے کا, وہ اس پرندے کی مانند جو ہے وہ اس کو وہاں سے جو ہے. دا گرل ہیز بین کمپیئر ٹو دیٹ اسٹارلنگ دا برڈ انکیجڈ انٹریپڈ دیئر ان. تو اس کو وہ جو ہے وہ اس تصور کو ہم آگے مزید واضح کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی یہاں صرف ایک اشارہ ہے تاکہ آپ اس کے معنی کو جو ہے وہ سمجھنا شروع کریں. ابھی ہم اس امیج کو مزید آگے ڈیبیٹ کریں گے پلیز. Dear students, Richard Wilbur continues expanding the image of entrapment, or rather the metaphor of entrapment. Wilbur continues on the entrapment metaphor through the starling, a bird, which was a few years ago locked in the room, exactly 2 years ago in the poem. Yet again,
The father and the daughter were watching the trapped bird as it struggled hard to escape from the room. To the father, his daughter is like the bird, just like that bird, starling. And the bird is like the daughter, struggling not only with her life but also with her story. और जैसे वो लाइन छोटी सी है, यहाँ उसका हवाला भी दिया है, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, दोनों के लिए ये मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है. ए लाइन दैट, ए स्टोरी दैट विल क्रिएट ए मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी. तो इस स्ट्रगल में से दोनों के लिए बाहर निकलना ज़रूरी है. परिंदे के लिए भी उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला है, और इस लड़की के लिए भी ज़िंदगी और मौत का मसला है. इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, ये बहुत सारी चीज़ों का सिंबल, लड़की भी वो परिंदा भी. तो ये दोनों को जो है वो परवाज़ करना है. परवाज़ करेंगे तो ज़िंदा रहेंगे. परिंदे के लिए जैसे परवाज़ ज़रूरी है, फ्लाइट इज़ एसेंशियल, इम्पेरेटिव फॉर हिज लाइफ, इसी तरह जो है इस लड़की के लिए जो है इट इज़ इम्पेरेटिव टू फ्लाई अप अबव द स्काई, just breaking away the chains of that household love, affection of the father and that room especially. She has to get out of that room, although through her writing only. उसके पास और भी ज़राए हैं आज़ादी के, कंपोजिशन, राइटिंग स्टोरी, उसके ज़रिए भी वो अपनी आज़ादी जो है वो उसे हासिल कर सकती है. ये ज़रूरी नहीं है कि वो घर से फरार हो जाए फिज़िकली. तो वो यहाँ जो है ना, उसकी परवाज़ करने से मुराद उसकी एक्सप्रेशन ऑफ थॉट है, उसको सोच की आज़ादी है. तो ये मेटाफर जो है वो इसको विल्बर जो है वो मज़ीद एक्सपेंड करता चला जाता है. Dear students, then there is an analogy between the starling and the daughter, and we have already discussed it that there is a parallel and analogy between the starling and the daughter, which the poet has intentionally created here. Finally, the bird makes good its escape by beating a smooth course for the right window. Right window, important. Making a right choice जिसे कहते हैं. And clearing the sill of the world. The right window could symbolically mean to imply the right opportunity for the girl or for the bird to get out into the world. Like the starling cleared all its difficulties, obstacles in the way, the father wishes his daughter too would learn to soar high into the world to make meaning of her life by getting over all her difficulties as a human being, as a writer. Good wishes, prayers for the girl by a father, by a poet. Dear students, this analogy has to be explained further. The trapped bird could also mean to highlight the writer's block that the writer suffers from. वो जो bondage है ना, writer's block, bondage, father's bondage, limitations, restrictions, उसकी तरफ जा रहा है वो trapped bird, and from which she needs to come out to clear the sill of the world. Wilbur points to the difficulties in the life of her daughter by saying that the stuff of her life is a great cargo, and reveals his love and affection for his daughter when he wishes her a safe passage. So this is called an expanded and explained analogy. तो ये बेटे एक तवील किस्म का पैरेलल है जिसमें बहुत से इमेजेस जो हैं, बहुत से उनको मुख्तलिफ मानी जो हैं वो लेने के लिए, कहीं आज़ादी, कहीं जो है वो रिस्ट्रिक्शन. तो इस तरह से एक तवील किस्म का जो है वो एक तल्लक है इन इमेजेस का आपस में. ये अकेला जो है वो यानी परिंदा ही नहीं है, और बल्कि ये पैरेलल जो है परिंदे और उस लड़की के दरमियान, डॉटर के दरमियान, हैज़ गॉट ए वेरी सिग्निफिकेंट सिम्बॉलिक मीनिंग इन इट, in each and every word rather. Dear students, then the concluding lines of the poem are also very important from symbolical point of view. Thus Wilbur highlights the complexities involved in the creative process, we may say, and reflects on the profound love between the speaker and his daughter, surely the poet and his daughter, and about how complex and difficult it is to create a message, a creative product. Hence, according to Wilbur, if a writer is shaped by his experience, then a story is the culmination of the writer's desperate struggles in life.
تحریر تجربے کو شکل دینے کا، نئی شکل عطا کرنے کا، نئے انداز میں پیش کرنے کا نام ہے، زندگی کے تجربات کا نچوڑ پیش کرنا. تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک رائٹر جو ہے وہ اس کا نچوڑ جو ہے وہ سارے کا سارا جو کلمینیشن ہے، یہ جو اس کی ڈیسپریٹ اسٹرگل تھرو لائف ہے، ان سارے تجربات کا ایک نچوڑ جو ہے وہ اس کی تحریر ہوتی ہے، خواہ یہ شاعری کی شکل میں ہو، خواہ یہ سٹوری ٹیلنگ کی شکل میں ہو، ناول نگاری ہو، ڈرامہ ہو، واٹ ایور دا شیپ اٹ گیٹس. تو کریٹیو رائٹنگ جو ہے اٹ کمز آؤٹ فرام کریٹیو سفرنگ، دیٹ از کالڈ دا ایکسپیرینسز آف لائف. اس کو آپ ڈیسپریٹ اسٹرگل کا نام دے لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو یہ جب تک نہیں ہوگا تو ولبر نے یہ سارے چونکہ خود فیس کیا ہوا ہے کریٹیو پروسیس کی سفرنگ کو، لہذا وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے واٹ آر دا کمپلیکسٹیز آف دس کریٹیو پروسیس. تو لہذا ان کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے اور کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنی نظم کو، تو اسی لیے جو ہے وہ پریئر پر اس کا اختتام کرتا ہے. پھر اگرچہ پریئر شروع میں بھی ہے بس اس کی بچی کی سکسیس کے لیے اور سیف پیسیج کے لیے، لیکن اینڈ پر پھر جو ہے وہ نظم کے اس کو جو ہے وہ اپنی دعا سے نوازتا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کی یہ جو مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، یہ آپ کے لیے آسانیاں بن جائیں. Dear students, from now on our discussion will take another turn. We will note now the significance of different words, images used in the poem, and the whole theme of the poem overall. بیٹے یہاں جو ہے وہ اب اگلی ڈسکشن میں ہم یہ شروع میں ہم نے اس کو جو مین اس کی چیزیں تھیں ان کو ڈیبیٹ کیا اب تک. اب بیٹے اب ہم اس نظم کے اگلے حصے میں جو ہیں وہ اس کی جو آئیڈیاز درکار ہیں ہمیں ایکسپلین کرنا، انٹرپریٹ کرنا، اور ان کی کیا اہمیت ہے اس نظم کے حوالے سے، ان کو ہم باری باری جو ہے وہ دیکھیں گے. رچرڈ ولبرز پوئم دا رائٹر از اباؤٹ ہز ڈاٹر رائٹنگ اے اسٹوری ان ہر روم ایز ہی واچز اینڈ لسنز فرام افار wishing his daughter the best in her life. Just as the girl is stuck in the room, entrapped in the room, Wilbur remembers a time when a starling, a type of bird, was also stuck in that room, entrapped in that room 2 years ago. The bird painfully went on for an hour as Wilbur and his daughter watched from afar again as it tried to make its way out of the room, and it finally clears the sill of the world at last. Dear students, now it is crystal clear again that the bird starling has been used as a metaphor for his daughter's life. As she carries the great cargo and must enter the world, this bird carries the burden of making it through the window, bloody, beaten from hitting the walls. Wilbur makes several references to boats as well. Boats and ships. Chain hauled over gunwale is the literal meaning of a chain holding a boat in place, meaning he himself as a parent is holding her in place and must eventually let go. وہ اب اس کو روکے ہوئے ہے، ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، اس کو گھر کی قید میں رکھا ہوا ہے بچی کو، لیکن آخر کار اسے جانا ہی جانا ہے، اور یہ کون روک سکتا ہے جی جانے والوں کو. دا پرو آف دا ہاؤس از اے ریفرنس ٹو دا پرو آف اے بوٹ اور دا فرنٹ پارٹ آف اے بوٹ اور اے شپ. And the stuff of her life is a great cargo is also a boat reference because boats generally carry cargo or passengers. She must set sail into her life and carry this great weight of living, but she must also become successful. He ends the poem with, "It is always a matter of life or death. As I had forgotten, I wish what I had wished you before, only harder." Finally, saying to his daughter, "You must be successful because it is a matter of life or death, and I wish the best for you." A fatherly prayer, indeed, a wish. تو یہ بڑا ڈیپ میسج اس میں ہے، اس فائنل پریئر میں.
Dear students, we may say that in the poem The Writer by Richard Wilbur, the speaker's love or the poet's love for his daughter is a parallel, analogous to a captain's love for his ship. As a captain shows great love for his boat or ship, in the same way, the poet speaker shows great love for his daughter. In the first line of the poem, the speaker says, "In her room at the pro of the house." This could be interpreted that the daughter's room is at the front of the house, very simple, and we have discussed it lots and lots of time. Or that she is of utmost importance in her household, ये दूसरा नुक्ता. Or perhaps that she is the center of her family's life at all times. This is the third point. She is the most precious gift of God as a daughter. Perhaps a better interpretation is that she is the center of her father's life. ये चौथी बात कि ये उसके लिए बाप के लिए वाहद जो है वो एक मरकज़ है उसकी तमाम तवज्जो का, तमाम मोहब्बतों का. द राइटर इज़ द राइटर हु इज़ राइटिंग ए स्टोरी. ये तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, पहले भी हम देख चुके हैं. तो यहाँ बेटे ये जो चाइल्ड फादर रिलेशनशिप है उस पर बात की गई है और बड़े अच्छे नुक्ते को यहाँ एलेबोरेट किया गया है. Dear students, then there is another parallel, and that parallel is the commotion of typewriter keys can be heard. Wilbur's simile compares this sound to a chain hauled over a gunwale as he adds more boat imagery. The stuff of her life is a great cargo, insinuates that the daughter has had a rough life. मुश्किल ज़िंदगी जैसे जी ये कार्गो की लिफ्टिंग, लोडिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग ये जो होती है, it is a tough job on the seas. Later, the speaker says, I wish her a lucky passage, projecting a father's love for his daughter as she goes on her voyage, her journey through life. तो बेटे ये एक पैरेलल और भी यानी बेशुमार पैरेलल्स हैं नज़म में, लेकिन हम चंद एक का जिक्र कर रहे हैं, वो भी बहुत महदूद वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए. अदरवाइज़ अगर हम इन डेप्थ अगर इसका मुताला करें तो ये नज़म बहुत बड़ी नज़म है. इट विल टेक almost 2 weeks to explain it fully to you people. However, we are just pinpointing and highlighting the main points from examination point of view only. Dear students, the writer is Richard Wilbur's metaphorical exploration of what it is to be a writer, as we have already discussed. This poem is a metaphorical exploration of what it is to be a writer, of the challenges a writer faces, especially when the writer is a family member, a daughter. The poem takes the reader directly into a house, and from there the scene is set, described by a first-person speaker who is on the stairs listening to his daughter typing something, a story, as a writer herself. Now, dear students, as we have already seen, the first line of the poem is the foundation for the extended metaphor. That word pro means the front part of a ship pointed above water. So the house is a boat sailing through life. More words associated with sailing vessels follow, deepening, extending the metaphor, looking out for chain, gunwale, cargo, passage, all relate to the journey through the sea of life. Dear students, now we come on to debate the structure or the focus of the poem by the poet in a few words. अब बेटे इसका फोकस जो है वो नज़म का क्या है और किस तरह से उसने इसको डिवाइड किया है आइडियाज़ को, अभी मुख्तसर तौर पर हम इसको देखेंगे. बेटे स्टैंजा 1 to 5 focus on the daughter and her writing in the present time. Then stanza 6 to 10 concentrate on a wild bird, starling, used as a symbol for the writing career of the daughter. This is a memory, so it is in the past.
Then comes the stanza 11, the last, is a personal summing up of what it takes to be a writer and how the process can feel like life or death. There is a return to the present again. The first part of the poem is in present tense. The middle part of the poem is in the past tense. It is nostalgia, that is to say, nostalgia, the recollection. Then the last part is again in the present. Dear students, Richard Wilbur is well known for his technical mastery over words, breadth of his language, and formal approach within his poetry. Many of his poems use a range of full rhyme and set rhythms within tight structures. This poem is a bit different because it is in free verse. There is no rhyme scheme, and the meter, that is the English meter or the British meter, is also varied. It was first published in 1976 in the book The Mind Reader. The writer is a simple poem on the surface, outwardly. A father listens to his daughter typing away in her room and wishes her good luck. Yet, as with most of Wilbur's work, a closer look at the poetic devices and language he implies to convey feeling will reveal so much more meaning in the poem. That is the deeper meaning of the poem. Dear students, it is a very short and brief discussion on the main points of the poem. अगरचे तशनगी अभी बाकी है, जी तो चाह रहा है कि अभी इसका मज़ीद एलेबोरेट करें, लेकिन वक्त और हालात की मजबूरी, तो इंशाल्लाह मौका मिला तो इस पर फिर कुछ और आपको मटेरियल भी फ्राहम करेंगे और मज़ीद बात भी करेंगे. Thank you very much for participating in today's session. Till the next session, it is goodbye and Allah Hafiz from my side. Thank you very much again.